Cuando se gana un campeonato, la primera pregunta que suele surgir en la mente de los hinchas es: ¿contra quién lo va a perder? No como una ofensa al campeón actual, sino más bien como una pregunta para quién se beneficiaría más de ser el próximo campeón. Dependiendo de la legitimidad del campeón, quien lo derrote podría ser automáticamente verificado como luchador principal, lo que permitiría que un nuevo campeón continuara con este honor. Un ejemplo en las últimas décadas podría ser Batista cuando derrotó a Triple H en Wrestlemania por el campeonato mundial peso pesado, poniendo fin al difamado Reinado del terror. Al convertirse en el hombre que finalmente puso fin al periodo de 3 años en el que Triple H rara vez estuvo lejos del título, Batista representó una nueva esperanza, una nueva figura para la marca Raw. El hecho de que Batista finalmente fuera transferido a SmackDown simplemente le permitió consolidarse como luchador principal. A veces, lo más impresionante de un reinado consecutivo es quién lo va a terminar, ya que no solo ayuda a definir la calidad del reinado, sino también la del nuevo campeón. Con esto en mente, voy a analizar al que posiblemente sea el campeón más legítimo de la lucha libre actual, Kenny Omega, el coleccionista de cinturones de AEW. En su momento, en 2021, era el líder de la promoción cruzada de The Elite, con su mentor Don Callis y sus amigos cercanos Matt y Nick Jackson, Michael Nakazawa, Brandon Cutler, Doug Gallows y Carl Anderson. Omega también ostentaba 3 campeonatos importantes. El primero es el Mega Campeonato AAA que le ganó a Phoenix en octubre de 2019 y que conservó durante más de 660 días. So good that I'm feeling like maybe, hell, let's rename this belt. You've called it the Mega Championship for God knows how long, but it's time to give it a new name. A name fitting of the best in the world, the Omega Championship. I'm gonna bring this belt to new heights. Last I heard, it never really left Mexico. It wasn't even defended for a year. This time, oh yeah, we're gonna give it some recognition. We're gonna give it some mainstream attention. We're gonna put some eyes on this belt. We're gonna make sure that it's seen on television. We're gonna make sure AAA is put on the map. We're gonna make sure that AEW does its part and that everybody knows about Lucha Libre. I'm gonna do that as your champion, so get ready. From Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing 215 pounds, he is el Mega Campeón de AAA, Kenny La obtención del título en ese entonces se pensó como un intento de AAA de generar atención internacional, con Omega representando un forastero ligero para el público mexicano local. Con la asociación entre la recién creada All Elite Wrestling y AAA, se había convertido en una oportunidad para que AAA estuviera representada en la televisión estadounidense y europea alrededor de una superestrella de renombre en Omega. Esto ocurrió durante los combates en AEW Dark y AEW Dynamite, derrotando a Jack Evans y Sammy Guevara. Hey guys, sir, what did you just do? What's going on? What the hell's going on here? You'll find out this Tuesday night. Tuesday? Dynamite's on Wednesday. This Tuesday, Impact Wrestling on Access TV. Me and Kenny will tell you all about it, Marvin. What the hell? We've just been jobbed. We've been screwed big time here. You're damn right, we've been jobbed. Hey, ¿y yo qué hago aquí? Este no es mi canal, pero va a Top 10. Déjame esto para que descanses un rato. Para la edición de Impact del 8 de diciembre del año 2020, Don Callis y Kenny Omega llegaron con el campeonato mundial de AEW, en donde hablaron sobre cómo planearon esta alianza hace años, ya que Don Callis fue entrenado por The Golden Sheik, tío de Omega, que ahora Don Callis vio a Omega de la manera que Sheik lo vio a él. Don Callis siempre estuvo pendiente de Omega desde New Japan a All Elite. Omega dejó en claro que muchos lo pedían como campeón mundial. Su nombre está en la lista de cualquier tipo de luchas, ya que él lo ha hecho todo. Ahora su llegada a Impact Wrestling es debido a que de niño fue coleccionista de cómics, y ahora su nuevo hobby será coleccionar campeonatos mundiales, incluyendo el campeonato mundial de Impact. Para ese entonces, Rich Swann era el campeón mundial de Impact, en donde tuvo un confrontamiento ante Carl Anderson en backstage. Chris Sabin, Alex Shelley llegarían ante Doug Gallows hasta que Omega atacó a Swann, marcando así la reformación de The Bullet Club, en donde Omega dejó en claro que el grupo ha regresado para perseguir el campeonato mundial de Impact. Para Hard to Kill del 16 de enero, Kenny Omega llegaba a Impact Wrestling junto a Doug Gallows y Carl Anderson para enfrentarse a Rich Swann, Chris Sabin y Moose. Esa noche, Omega le aplicó un one-way angle a Swann para llevarse la victoria en el evento estelar. Rich Swann y Moose tendrían una rivalidad para determinar a un verdadero campeón mundial.
ya que Swan era el campeón de Impact y Moose regresó al antiguo campeonato mundial de TNA. Scott D'Amore pactó una lucha entre ambos para unificar los campeonatos para Sacrifice, y el ganador se enfrentaría a Kenny Omega para Rebellion en el evento estelar. Para Sacrifice del 13 de marzo, Rich Swann le aplicó un paquetito a Moose para así oficialmente unificar los campeonatos. Kenny Omega seguiría rondando el Impact Zone buscando el campeonato mundial. Omega le mandó unas palabras a Swann y al vestuario en donde dijo que el ambiente de temor se sentía en el aire tras su llegada. Desafortunadamente, Swann no ha logrado nada en su carrera y que en el evento estelar saldría con 2 títulos, ya que nadie puede competir contra él. Durante una conferencia de prensa antes del evento estelar, vimos a Tony Khan junto a Jerry Lynn, Don Callis y Kenny Omega mientras Rich Swann estaba con Scott D'Amore, en donde Kenny espera lo mejor de Rich, ya que esa noche harán historia, terminando en un confrontamiento entre ambos para causar más tensión entre ambos. Para Rebellion del 15 de abril, oficialmente tendríamos este mano a mano, en donde nuevamente, con un one-wing eagle, Kenny Omega y su historia, unificando el campeonato mundial de AEW con el título mundial de Impact Wrestling, agregando otro título más a su colección. No todos estarían cómodos con este resultado, y algunos demostrarían su descontento con Omega. Uno de ellos fue Moose, que para la edición de Impact del 20 de mayo, Moose sería el próximo en la línea, mencionando que los que Omega ha derrotado no se comparan hacia él. Omega saldría llamando a Moose una amenaza, pero que lo pondría en su lugar. Moose era un buen atleta, pero solo basta de un one-way angle para derrotarlo. The Good Brothers saldrían a favor de Omega, pero Moose no estaría solo, ya que Sami Callihan salió para respaldarlo. Para Against All Odds del 12 de junio, Kenny Omega defendió el título mundial ante Moose. Este evento estelar se llevó a cabo en el Day Displays. The Young Bucks llegarían a favor de Omega, ayudándolo a ejecutar el one-way angle para retener el campeonato mundial de Impact. Próximamente, Sami Callihan sería quien encaró a Kenny Omega para regresar el campeonato a la empresa. Durante el Impact del 8 de julio se hizo la firma de contrato oficial para Slammiversary. Esta noche ambos luchadores se atacarían antes del evento. Callihan le dio un golpe bajo a Omega para dejarlo tendido después de un package pile driver. La lucha se hizo oficial sin antes ver cómo el cuerpo de Omega quebraba la mesa, mientras Callihan levantaba el título. Para Slammiversary del 17 de julio, teníamos una lucha sin descalificación por el campeonato mundial. Omega aplicó un beat trigger con tachuelas en la rodillera, pero Callihan logró moverse. Otro beat trigger fue ejecutado, seguido de One Wing Angel sobre las tachuelas para que Omega lograra retener el campeonato, venciendo así a otro miembro del roster de Impact. Kenny Omega siguió reinando como campeón mundial de Impact como The Belt Collector, hasta que una noche conoció a su próximo retador, siendo otro ex campeón mundial de TNA. Para Dynamite del 11 de agosto, Christian Cage encaró a Omega para retarlo por el campeonato mundial, anunciando que la lucha se llevaría a cabo para el debut de Rampage del 13 de agosto. AEW Rampage tuvo el opener entre Kenny Omega y Christian Cage. El segundo programa de All Elite arrancaba fuerte con este mano a mano. Omega nuevamente intentó el one-way angle sobre una silla tras la distracción de Don Callis. Sin embargo, Christian lo revirtió con un kill switch para así destronar a Omega de ese título mundial de Impact, marcando así el inicio del fin de este reinado como The Belt Collector. Esa noche Christian Cage se convirtió en la nueva cara de Impact con esta victoria. Muchas gracias por invitarme a tu proyecto y a tu canal, hermano. En el futuro hablaremos más pendejadas de wrestling, papu. Gracias, Chris Noble. Y bueno, siguiendo, Kenny Omega defendió su campeonato contra Laredo Kid. El encuentro inició con dominio alterno, con Laredo Kid lastimando las piernas de Omega, quien terminó resentido, aunque supo castigar al mexicano con una serie de quebradas y golpes en la barra de contención y las orillas del ring. Ambos luchadores estuvieron cerca de ganar, pero Kenny Omega supo resistir las llaves a las extremidades y la Laredo Bomb, para luego terminar la pelea con un One-Wing Angel desde la esquina, del que ya no se pudo levantar el fronterizo, llegando así a la cuenta de 3. Sala directamente desde la tercera cuerda. ¿Qué va a hacer? ¡Cuerpo a la lona, cara a la luna! ¡Orgullo a la basura! Y este cuento se acabó. El movimiento de firma, la llave que le ha abierto cualquier cantidad de victorias. Kenny Omega está reteniendo. Se descuidó por un momento Laredo Kid porque tuvo que aparecer ahí Nakazawa para tratar de distraerlo. Lo consigue. Ese es momento aprovechado por Kenny Omega. Y lo demás, el resto es historia, maestro Tirantes. ¡Qué luchón! No nos acaban de regalar a... Oh, yeah. Look, no one said it was going to be easy being the best in the world. It's a tough job. But someone's got to goddamn do it. And the person that the Lord and the Savior chose, the man upstairs, he chose me. He gave me the gift of professional wrestling, and now it's my job, it's my responsibility to share it with the world. Today, you got to see a little bit of what the best in the world has to offer. Laredo Kid, you're fantastic. Your wrestling is beautiful. I enjoyed it. I think the fans enjoyed it too, but it just wasn't good enough. Keep training. Maybe one day you'll get this belt,
Who knows? Maybe it'll be someday soon, but it's not today. Woo! It's a roller coaster ride. Every day is a new adventure. The wrestlers at Impact are different from AEW. The wrestlers from AEW are different from AAA. So it's just my job to be the best in Impact, the best in AAA, the best in AEW, the best wherever I go. It doesn't matter. It's all about being the best. That's all I care about. I care about championships. I care about gold. I care about the proof that proves that I'm the best wrestler on the planet. Yep. Look, I've had a lot of practice wrestling in front of no people. So I had to feel you from through the TV screen. I had to feel you through the stream at home. I had to know that somewhere at home you were watching, you were feeling, you were cheering, you were booing. I knew you were there. I knew you were watching, and I could feel you. So that's all that counts. Whether you're actually there in person or whether you're watching at home, your energy is with me. So next time I come to AAA, whether it's a no-person event or whether we have 35,000 people cheering, screaming, blowing horns, clapping, I'm ready for it. I'm ready to take your energy and I'm ready to use that against my opponent. Después, en New Year's Smash, Kenny Omega se enfrentaba a Rey Fenix por el campeonato mundial de IW. Este combate fue impresionante entre dos de los mejores atletas de IW. Lucharon a un ritmo rápido durante gran parte del encuentro. Todo se veía nítido y los hinchas estaban entusiasmados. Fenix le siguió el ritmo a Omega todo el camino y se podría decir que Fenix tuvo una ofensiva más creativa en el encuentro. Hubo un momento en el encuentro donde Fenix saltó del tensor, saltó sobre Omega y conectó este suplex alemán que fue uno de los movimientos más innovadores que vi. Lo increíble es que Fenix hace que todo parezca tan fácil. Obviamente, Omega también es hábil en el ring, pero solo quería destacar algunas de estas cosas que Fenix hizo porque es tan bueno. Esto fue muy divertido de ver. ¿Pensé que Fenix ganaría en algún momento? No. Y dudo que la mayoría de los hinchas pensaran que Fenix ganara tampoco. Sin embargo, fue un excelente combate para ver. Estos chicos entregaron un combate clásico en el evento principal del primer Dynamite de ese año. Ahora se viene el combate contra Jon Moxley, el famoso combate a muerte con alambre de púas explosivo en AEW Revolution 2021. Desafortunadamente, esta defensa del título de AEW es la peor de Kenny porque, por muy buena que fuera la lucha, tuvo ese final. La rivalidad de Kenny Omega con Jon Moxley se había descontrolado tanto que ambos estaban dispuestos a lanzarse a través de un alambre de púas explosivo con tal de ganar. Lo hicieron durante casi media hora y después... Ay, no. Lo que se suponía que sería un homenaje al icónico final de su combate entre Atsushi Onita y Terry Funk en FMW... Eddie Kingston corre tras el final, intenta salvar a Moxley y entonces se activan los aspersores, así de mala pista. Lo que se suponía que sería una estipulación exagerada para terminar el feudo se convirtió en un combate que casi descarriló el impulso que AEW había construido en los meses previos al show. Ahora nos vamos a su combate contra Orange Cassidy y Pac en Double or Nothing 2021. Se podría argumentar que esta es la mejor lucha de triple amenaza en la historia de AEW, posiblemente incluso en la historia de la lucha libre, pero esta lucha es una experiencia absolutamente loca y emocionante con tres de las mejores en el negocio en lo que hacen, haciéndolo mejor que todos los demás. La imagen de Omega con todos los cinturones, Pac y Cassidy reavivando su rivalidad, y Omega en un momento dado pateando a Pac tan fuerte que lo hizo volar por medio del ring, creó una lucha increíble. Double or Nothing siempre tiene al menos una lucha que la gente considera la del año. Y el hecho de que esta sea considerada tan buena como Cody contra Dustin, Stein Stampede o Anarchy in the Arena, muestra lo buenos que son estos chicos. ¿Se acuerdan cuando AEW no tenía un show los sábados? Bueno, en su momento Dynamite se emitió una vez por los sábados. Y en ese Dynamite, Kenny Omega luchó contra Jungle Boy. Si bien muchos creían que Omega definitivamente retendría su título, Jungle Boy lo dio todo para convencer a los hinchas de que era posible. Con un Daily's Place abarrotado, este fue sin duda el momento cumbre de la carrera inicial de Jungle Boy en AEW y una señal de que, en el futuro, probablemente le iba a ir bien como luchador individual. And all that good stuff. How you doing, hermano? Good to see you, buddy. Chatting away over at AEW headquarters. Look at this guy. Yeah. God, he looks great. Yeah, talking about a game plan What or a something? talent. What a talent. Muy bueno. Yes. Yeah. What's the strategy talk you guys doing here? No strategy. Hey, Kenny, I don't need that. No? I come in for something. It's for that. I will beat you in Wrestlemania. And really, my country, my people. Your people. Yes. Wait, Kenny, please. Andrade, you are a great wrestler. But Kenny Omega es un deal!
of pro wrestling. Kenny Omega is the AAA World Mega Champion. Right. Not you, not Conan, the biggest star in the history of Mexico. Congrats. Kenny Omega is gonna do what Kenny Omega does. And I'm gonna do what El Mano Invisible does. Hey, just listen, one thing. Please. I don't want to ref El Tirantes. Why not? Why not? Great. You saw our He's a demands. great ref. We demand Tirantes. We've got a list You of understand? demands. Hey, K-Dog, look, you know what it takes to get me over AAA. I demand Tirantes for this matchup. He's a great referee. He calls everything down the middle. That's exactly what you want for your AAA title, isn't it? Let me tell honest. you and the visible hand job here something real quick. You have a rider, and in that rider, you have these stipulations that the air conditioner needs to be at 68 degrees. What a shame. We all know there's no air conditioning in Mexico. Well, what a shame it would be that in the hot summer of August, the air conditioner's broke. You want that 24-hour car service? It would be a shame if there were no car service and you'd had to take the hotel shuttle to the airport. So you keep giving me a hard time, and I am going to make sure that the match is at a disadvantage. Carcer, why don't you lend him El Burro? That's what you get around on. That's what you're going to be riding around. That's what What's you're going that? to be riding I'm going to around do whatever on. I want. You're a great talent. I have no idea why you're with this man. Because Right. he's going to do just what you did to everyone else in Mexico. You're going to use them, and then you're going to throw them away. You mean what you're doing with Kenny, right? So Kenny Omega has every belt in the world. I don't know what you're talking about. No, but he didn't need you to get it. No le hagas caso a él. No le hagas caso a él. Don't pay no I think we're attention. definitely Luego Casa. Just Kenny. Whatever you said. Enjoy your time. See you soon. And I am the next AAA Mega Champion. Okay. Arrivederci and all of that See stuff, you. guys. See you. See you, Nice to champ. meet you. Good. Looking good. Looking good. No belts, though. Yo, I thought this guy was my friend. Are you kidding me? That guy? You told me K-Dog was a good guy. What's going on here? Dog's a leech on society. I mean, he's friends with Disco Inferno. What do you expect? You know what? Let's get out of here. No es bueno. Kenny Omega, and still Omega champion here in Wrestlemania 29. How you feel? I feel like holy hell. It's the last day of a very long week and a very difficult challenge. And you know what? I'm just going to go out and say it. It felt like it was 2 versus 1 out there today. That's what it felt like. So I overcame the odds. I'm feeling a little tired, but what's important and what's really the question you need to ask is, how does it feel to still be champion? It feels pretty damn good. Did you expect Ric Flair to be here in Mexico City Arena? No, are you kidding me? No one expected Ric Flair to show up. If you could have given me my entire AEW downside salary, okay, my downside guarantee, I would never have bet that on Ric Flair being here. I'll tell you one thing though, he's got a lawsuit coming his way. It's not going to necessarily be from me, it's not going to necessarily be from Conan, but it might be from somewhere else. It might even be coming all the way from New York. He shouldn't have been here. I think he's violated a number of laws, okay, by being here. He put his hands on a champion. He stepped in between those ropes when he shouldn't have. He did something real bad today. He made a terrible mistake, and I think he's going to pay for it. He's going to pay for it dearly with that green. Oh yeah. No more private jets, no more Rolexes, no more fancy suit. Ric Flair, he's going to need Andrade to start winning titles. He's going to need Andrade to start being the breadwinner. He's going to need Charlotte to start taking more main events. He's going to need Charlotte to start making more towns. Because Ric Flair, you made a big mistake tonight. You made a big mistake for tonight, and I'm not going to stand for it. I'm not going to stand for it. It's not going to go unpunished. Ahora se venía el combate contra Christian Cage en All Out 2021. 518 usuarios de CageMatch.net calificaron este combate con una media de 8,22 sobre 10, lo cual es excepcional. La historia es fantástica, con Christian Cage mostrando su inteligencia y astucia contra un Kenny Omega mucho más poderoso y rápido. La psicología en el ring también fue excelente y, en general, el combate estuvo muy bien ejecutado. El combate tuvo un ritmo agradable, ya que duró 21 minutos y nunca fue aburrido. Parecía que Christian se llevaría la victoria tras aplicar el Kill Switch, pero Omega se recuperó a los 2.9 minutos, luego se recuperó y aplicó el One Wing Angel para derrotar a Cage y retener el título. Tras esto, como todos sabemos, hubo 2 debuts en la compañía. Uno de Adam Cole, baby, y el otro de Bryan Danielson, quien sería el próximo oponente de Kenny Omega en Grand Slam. It's just about who's better. Let's give the people what they want.
Kenny Omega versus Bryan Danielson. What do you say? We say no way! There's no. Not a chance! Shut up, you piece of shit! I came here to talk to Kenny Omega. But maybe I shouldn't have. Maybe I shouldn't have, because I came to AEW to fight the best bout machine. I came here to fight the god of professional wrestling. But since I've been here, all I've seen is a guy who hangs out with a bunch of goofy stooges. Who lets this piece of shit talk for him. That maybe you've lost your confidence. That maybe you've lost a step. But I don't think that's true. I just think you've lost your balls. Wow. So what do you say? Yes or no? So you say you want the best bout machine? You say you want the god of pro wrestling? My answer is yes! Cuando empecé a ver el combate estaba tan emocionado como el público en vivo. Creía de verdad que iba a estar a la altura de las expectativas y convertirse en una especie de epopeya legendaria. Pero a medida que avanzaba el combate, perdía cada vez más la certeza. Una vez terminado, la primera pregunta que me hice fue, ¿ya está? Y por mucho que quisiera decir que este combate fue realmente épico, no puedo. Fue simplemente excepcional como combate televisado en abierto, pero no me lo creo como una especie de epopeya legendaria de 5 estrellas. Empecemos con lo bueno de este combate, que fue la mayor parte. El combate fue intenso de campana a campana. Estos dos luchadores tuvieron una química increíble, realizaron una secuencia de revención geniales y se golpearon con todas sus fuerzas. Omega, en particular, fue inteligente al apuntar al cuello de Bryan para aprovechar su historial de problemas cervicales. Eso le dio a Bryan algo que superar, lo que a su vez condujo a una emocionante secuencia de remontada. Y a pesar de sus mayores esfuerzos, nada de lo que hizo Omega dejó una huella duradera, ya que Bryan superó desafío tras desafío. Bryan lució increíble acá y luchó desde abajo como un auténtico perdedor. Atrajo al público tras él con maestría. Tuvo una de esas remontadas grandes que capturó la atención de todos. Estuvo fantástico acá, hasta el punto de establecerse a su nivel y no por debajo de él. Esta fue una lucha fantástica, no creo que sea 100% perfecta, pero aún así es increíble. Es extremadamente raro que una lucha televisiva tenga tanto tiempo y sea tan buena. Esta fue por mucho la mejor lucha televisada del año y sin duda una de las mejores en la historia de IW hasta la fecha. Aunque sea un poco decepcionante, está a la altura del título de lucha de ensueño y definitivamente vale la pena verla al menos una vez. Looks like we got one more competitor, right? Yeah, we are seconds away from finding out who is the Joker. Well, let's do some cowboy cheers, somebody. What do you say? Look who's back! Moxley wants to win this thing as bad as anybody else. And why not? The progress of Hangman stopped Moxley making the climb. Oh, Moxley just... He's pawing at the chip, yeah. Just barely out of his reach. Moxley just got one more rung. There it is. There it is. No, and one more, JR. It's within fingertips reach for Jon Moxley. Those shots out of desperation, intensity, fierceness. A shot at Kenny Omega in the AEW World Championship. Literally hanging the balance. Moxley just dropped. Gotta go up. Get up top. Get up. Do it. Climb that ladder, Page. Get up. Make yourself famous tonight. Get up.
Hangman does it! Page heading to a title shot with Kenny Omega somewhere down the road. Hangman! What the hell is this ladder match? What a poetic return for Hangman Adam Page to All Elite Wrestling. You know, I wish I could share your excitement. I wish I could share the excitement and the enthusiasm of these wonderful fans. But I gotta say, Hangman, I'm a little sad actually. I mean, we were friends, we were partners. As a member of the Elite, we were like family. You see all of this? Everything here, this was meant for you. And if it wasn't for your insecurities, if it wasn't for your failures, oh no. You talk about that cowboy spirit, right? You guys love the cowboy spirit. You said it best yourself. You fall off that horse, you get right back up into that saddle, right? I wish the cameras could see how it really was, Hangman. It was never you. It was always us that picked you up out of your sorrows every single time, sat you back up on that horse, and sent you back out there to give these people what they thought they wanted, and that was cowboy shit. And why did I do that? Why did I do that? Even after you walked away, even after you turned us down when we invited you back. Call me crazy, but I did it because I saw a little bit of myself in you. How wrong I was. What a disappointment. You know, you talk a lot about me choking, my failures, my insecurities, and maybe you're right, yeah. But if I remember, you once had another tag team partner who maybe you felt like you didn't measure up to either. But I look across the ring and I see you now. The best bout machine, the wrestling god, the man who's been the AEW World Champion for almost a year now, and it might be fair to say you've surpassed him. And over the past few years, you've told me a lot of lies. You told me I wasn't good enough. You told me I couldn't beat you. You let me fall flat on my face. But the biggest lie that you ever told me was last year at Full Gear in the Eliminator Tournament when you beat me. You knelt over my body and you said, "Good job, Hanger. I'm proud of you." You weren't proud of me. You were afraid of me. You didn't want me to feel the pain of loss like you had felt before. You didn't want it to light a fire under my ass, for me to prove myself, to redeem myself. You didn't want it to make me become what you've become, what I will become this Saturday when I beat you and become the AEW World Champion. No. You've got it all wrong, Hangman. You've got it all wrong. What I did out of necessity. What I did because, believe it or not, I care about you, Hangman. What I did because I wanted to be the guy standing in front of the table from you right now so you could realize your potential. Whether we can be friends ever again, whether you'll ever team with me again, who knows? I don't know. But one thing's for sure is that I want to be able to shake your hand right here, right now, one last time. Let's kill it at the pay-per-view, man to man. I'm sure they will. The AEW World Champion and his challenger shaking hands. Good job, Hangman. I'm proud of you. Wow, Kenny Omega. Such a detestable individual. Oh, what the hell? Kenny. I'm sorry, Hangman. This is necessity. I love you, buddy. Son of a I bitch. love you. I did this because I love you. Don't you get it? Yes. Don Callis. What a cheap shot. That's exactly how Omega Never saw won it the time coming. with Callis involved. You know, Kenny, The they scum. say the greatest trick the devil ever pulled was to make the world forget he existed. For 6 weeks, I've been hiding in my basement. Does this look like someone who's ready to win the world title, Kenny? Does this look like someone who's
ready to win a world title. Sign it. Kenny Omega signing the contract in blood. Y llegamos al último combate. Al combate que todos esperaban. El combate contra Hangman Page en AEW Full Gear 2021. Desde la primera defensa del año hasta la última, desde todos los movimientos hasta pocos, pero aún así bastantes, este es el combate que los hinchas de AEW llevaban años esperando. Claro que ocurrió en Full Gear 2020, pero siempre estuvo la sensación de que esto nos va a llevar a algo más grande. Y, efectivamente, un año después llegó algo más grande. En cuanto al espectáculo en el ring, se podría argumentar que el combate de Omega contra Phoenix es mejor, pero ninguna otra historia en los primeros 3 años de AEW fue más cautivadora que el ascenso de Hangman Page. El combate cautivó hasta el más mínimo detalle de los hinchas más acérrimos, ofreciendo un combate increíble. Sin duda, uno de los momentos más emocionantes en la corta historia de AEW. I can't believe what I just saw! The Young Bucks gave a pass, for lack of a better explanation. The Young Bucks refused to be in Hangman's corner the first time. He challenged for the AEW World Championship, but they were in his corner tonight. What a moment for this young man from Virginia. And he's going to go back to his home state as champion on Wednesday night. Boy, it was a long route. A lot of guys that would have called in at work and said, I don't want to do it anymore. But this kid's got a great work ethic, great grit. Oh, man. And now he's a champion. This is a great moment. This is a hell of a moment. I'm so glad I'm sitting here being able to call this one with you guys. Big moment for this man. Just had a young son. And daddy's coming home, young man, as a champion.
better than, better than, better than.